alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. It's a matter of immense pleasure for me to have been invited here in this august gathering of yours on this International Mountain Day. From the very childhood days, I have been very much fascinated by these mountains, the aura of mountains. And Zulfikar Sahab and myself, we have trekked a few mountain ranges together. So for me, I don't see mountains only as a geological entity, and I don't see mountains only as a geographical entity. I think there are various undercurrents of thought among people. Most of the people see mountains according to their own ideological backgrounds. For example, some people see mountains in the context of economy. That's these mountains, they provide us green gold, wood, herbs, medicinal plants, etc., etc. For some people, these mountains, they are a source of cultural and anthropological studies, because rich cultural paradigms have evolved in the vicinities of mountains. But for me, mountains always have a spiritual significance. You know, for we Kashmiris, these mountains always served as spiritual retreats. Whenever our godly men, God-conscious men, they wanted to have a commune with the divine head, with the higher being, they always went to mountains just to charge their spiritual batteries. अच्छा ये लोग कह रहे हैं मुझसे कि मैं रोई सुखा उर्दू में करूँ. I thought that we have these students here, so okay. तो तेरे में उर्दू की क्या तेरे काशिर पहुँची कशीर मंश वारिया अशक रवायत आपकी येले सोन यम बुजुर्ग यम गुनमात लक्तन बचन खातर छुस बु वनान बुजुर्गान दीन ऋषियान किराम यम यमन वनन तो यमन जंगलन तो यमन बालन सिर्फ वुचान इक्तिसादी नजरे होत के बल्कि यह खतर यम जंगल यम बाल बहसियत खानकाह आसान. तुम वो सनिस फोक लिटरेचरस मज सनिस लुक अदबस मज आज तन वन हा फकीरो सानि जंगल लाई छो. तो यम जन यम जंगल यम जन यम बाल अगर तुम हजरत अलमदारी मुल्क कश्मीर शेख नूरुद्दीन सिंदिस कलामस मज वुचो यमन वनन यमन बालन क्या हैसियत शेखुल आलम दपान वनन मज रेश खुदायस गार अस मोकले बालन सम स्पिरिचुअल कनेक्शन वन अगर खसन तम लोंड वोंड मे दीजो तुम माफी गोबरो यमन हुटमोट बाल नजदीक मेनिस लकचारस मज त्यूत साफ मज गसान नमाज सजदा पारान बाकी आज प्रेथ अंद आसान अपर चिप्स पैकेट गलत चीज यवन पिकनिक खतर पत आसान डिस्पोजेबल्स तीत्या छकरत इंसान वंदे वन यमन जायन निवान गसन. ब्रोट क्या अस यमन पकीज दीहुन रूह रिश्त. शेखुल आलम अकिस जाय दपान हूनिस वासर पे सूरा लारे हूनिस वासर पे सूरा लारे ब्रेरिस गज अंदर सोख रिशाह वनन खुदाई गारे रिशाह वनन खुदाई गारे रींच दखी सोख. बेस जाय दपान नसर बाबस कुन दपान नसर बाब रेश पतिम रेशी तिम तप प्रावान मज वनन तपस्या इबादत करान वनन मज. नसर बाब रेश पतिम रेशी तप प्रावान मज वनन अजिक रेश केल रेशी केल गो पथर करान वोल
And I think I am reaching to certain quarters that you may appreciate my words like Özik reş kelik reşi Yaman kyanus kunay ho çıkal The ketti yaman khoday maşi Reşeyim suğurvan çıkal Şun me vonmut ki Üşakul alman vonmut Reşeys pötim reşi tap es pravan maz vanan Goya yaman vanan se bas akhiri kya guzarişat kardı yaman vanan se çu asy rootmut ahli Kashmiran ak darduk ruhaniyatu connection Hazreti Şeyhul Alman farmaya ökiz jayı an poşi teli yeli van poşi Yani food is subservient to the preservation of forests Yuşunu van sürüp yanı hot ki Batayı hot ki tomulu hot ki An çu anal hakkıs mani yasmaz Yani anal hakkı rivayet poşu titis kalas van çu Tat anas dop rahim sahibi sopor dopun anpor Mansur rahim log davas van saysar ya anti poşvu koşiro totamat yotamat yim sın jungle mahfuz to me was lecturers I was a student of I think 11th or 12th standard me chu tam satan yaman vanan sit panni romance izhar kormut bapar panni gazal Atmazaj immaturity ki vacharu kalam. But I have tried to have a romance with these forests, with these forest retreats. In my childhood days and I wrote, and this will be my eulogy to my beloved forests, particularly to Hutmuda forest. Agar yethanas arbab iqtidar te asen tim bozan, ye jungle son chu variyah varan gomut, yo seta paak jay. Doşoy diye fırsat yeter. Toyeli paysan Rönpur ki tarafı gesiu açık kayni yavan karnı. Timo kanyon su çıkar self kalimetat janglas. Açık panın se estetik sanız olmuş. Lihaza memleket temsatı bu kadar ihbar ihtitam. Kati divdar şihlisçe zol peyo. Bıçarat vanu patı vantaylo. Çarus bu yavan kal zarno. Bıçarat vanu patı vanutaylo. Sıpanı bihan çuk pat vanan. Sonu pamı divançam yar balan. Penci saata beh patı köl mariyo. Bıçarat vanu patı vanutaylo. Ayantı neren maz bolan. Lol çur kostur lol apsan. Ayı bion ab çuk hü. Yaman joyan çuy agur Allahu. Samiro anumaz işare rakto. Bıçarat vanu patı vanutaylo. Goya aşos katamat ehli Kashmiran os katamat çandov. Su çandov olsa janglanmaz. Yat vahab karındı. Dopun yeti pat kallı gonmat. Çavan Bagdad biçrat. Daman rekes karnan. Valı yarıga soğpat olan. Şahparan marı kerit. Barulustaki hankal diyor. Valı süt pakov harınan. Valı yarıga soğpat olan. Yuvan gaşan lasın tupoşin. An sütçü sınır ruhani arzattı mafruz. Ve ma tevfiki illa billah. Selamun aleyküm.